Hi, my dear friends. This is Amareshwar Rao extending you warm welcome on behalf of every career journey. My dears, today let us have an insight into what is happening in Israel. ఇజ్రాయెల్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలని ఒక్కసారి చూద్దాం. ఎందుకంటే ఇవి చూస్తుంటే ఐ జస్ట్ రీకలెక్టింగ్ ద ఓల్డ్ స్టోరీ that I heard during my childhood days about the old man and the camel. మరి అది ఏంటో ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇదంతా మారణకాండ, ఓకే, ఇజ్రాయెల్లో జరిగినటువంటి. యూ కెన్ సీ దిస్ ద exchange of fire between the Israeli government and the Hamas militants. So finally, the number of civilian casualties, you will find it. Number of persons lost their lives. Okay? And of course, in the course of time, the wisdom prevailed. Okay? A ceasefire was announced on May 21st. So, May 21st, na kalpula viramana. So, with that, for a time being, there is no war or war-like scenario. And the scope is now for negotiations, for a peaceful settlement of dispute. I think మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే, is it just a conflict management or a conflict resolution? అంటే ఒక సమస్యను పూర్తిగా పరిష్కరించాలా, లేదా ప్రస్తుతం వరకు అలా స్తంభింప చేస్తే చాలు, తర్వాత చూసుకుందాం అన్నటువంటి అంశం కూడా ఇక్కడ ఉంది. సో ఒకసారి నేను చూసినట్టు ఇస్ అన్ ఇజ్రాయెల్, ద మ్యాప్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇట్. ఈజిప్ట్, జోర్డాన్, సిరియా, లెబనాన్, ఆల్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ సౌదీ అరేబియా, వీటన్నిటి మధ్య ఇది మనకి స్పష్టంగా కనపడుతుంది. అండ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్, రైట్, టెల్ అవివ్. And the point you have to keep in mind is before 1948 is the latest. Okay, so this part will all happen only in 1948. So Israel was created in 1948. Create చేయకంటే ముందు, ఓకే, పరిస్థితి అది మనకు తెలిస్తేనే మొన్న ఈ violence ఎందుకు జరుగుతుందో తెలుస్తుంది. సో why this violence happened recently? Mainly because of two reasons. ఎందుకంటే కాల్పులు విరమణింపు జరిగింది. అసలు ఎందుకు జరిగింది అంటే, the last few days there is a march, okay, ఒక procession లాగా వెళ్ళింది on May 10th. What for? To commemorate a day of significance for them. That is the day of the capturing of the Jerusalem by Israel in 1967. Let it be so. ఏముంది అనుకుంటాం. And this procession was led by the Zionists. These are the right wing, the Jews one. అంటే ఒక రకమైన మత ఛాందస్తవాదులు. They love their religion, there is no problem. They love only their religion. అక్కడి నుంచి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. If they love only religion, that implies that they may hate the other religions. So these are like this. Only we should be in Israel, no others. అన్నటువంటి మైండ్ సెట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ ఆఫ్ కోర్స్ విత్ డ్యూ పర్మిషన్ దే హ్యావ్. మరి వెళ్తున్న వాళ్ళు ఊరుకున్నారు లేకుండా, దే హ్యావ్ గివెన్ ద స్లోగన్ ఆఫ్ డెత్ టు అరబ్స్. అరబ్ని అంతం చేయాలి అన్నటువంటి ఆకాంక్ష అక్కడ వాళ్ళకి. Then naturally the clashes started. అక్కడ అరబ్స్ ఉన్నారు, the youth will not keep quiet, their emotions and passions are at its rise. So the clash, they attacked each other. So this is one aspect of the violence. Another part, now the police raided Al-Aqsa Mosque. ఈ Al-Aqsa Mosque జెరూసలంలో ఉన్నటువంటిది. It is the, when you say the holy site, the Muslims, Makkah, Medina తర్వాత థర్డ్ ద హోలియెస్ట్ సైట్ ఈజ్ Al-Aqsa Mosque. మరి దీంట్లోకి పోలీస్ ఎంట్రీ, then they put out the sound systems, then once an objections, then again the violence.
సో ఈ రెండు ద వాయిలెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి. ఇట్స్ ఆల్ ఇక్కడేమో పీపుల్ టు పీపుల్, ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇక్కడ ద పోలీస్ వర్సెస్ ద పీపుల్ injured. Then the militant wing raised the occasion, that is Hamas is a militant wing representing the Palestinians. They launched a long-range rockets. They launched the long-range rockets in Jerusalem. Okay. ఇంకా మిగిలిన ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతాల మీదకి లాంచ్ చేసింది ఫ్రమ్ ద గజా స్ట్రిప్ విచ్ దే ఆపరేటెడ్. But Israel will not keep quiet. So naturally, the Israel also responded, retaliated. So the issue. This is the last minute జరిగినటువంటి. But is that only the reason? ఎప్పుడు కూడా it is not just, there may be immediate triggers, last minute reasons, but the real hidden reasons డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. దే ఆర్ ఆల్ ఆర్ కంటెన్షియస్, వివాదాస్పద అంశాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఒకసారి చూసే ఉంది. జస్ట్ నౌ ఐ సెడ్ ఇన్ 1948 ఇజ్రాయెల్ గెట్ క్రియేటెడ్. అంటే బిఫోర్ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఇట్స్ ద పాలెస్తైన్. యు ఆర్ సీయింగ్ దిస్ వన్, దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈస్ ద పాలెస్తైన్ ఉన్నటువంటిది. సో ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ అప్ ఇన్ 1946లో, సో 47లో యునైటెడ్ నేషన్స్ ప్లాన్ ప్రకారం ద ఇజ్రాయలీ స్టేట్ వాస్ క్రియేటెడ్. ఇచ్చినప్పుడు యూ కెన్ సీ దిస్. సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ 50-50 షేర్తో ద పాలస్తీనియన్ పీపుల్. ఇక్కడ ఏమున్నారు 46 ముందు, హియర్ అండ్ హియర్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇజ్రాయెల్. అరౌండ్ 10% ఆఫ్ ద పాలస్తైన్ ఆర్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ నాట్ మోర్ దెన్ దట్. అంతే కదా, ఒక 10% ఉన్నారు. బట్ దే వాంట్, ఓకే, బికాజ్ ప్రపంచం అంతా చల్లా చెదరైపోయినారు జూస్ కమ్యూనిటీ. సో దే వాంట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అండ్ దే కన్విన్స్డ్ ద బ్రిటన్, దే కన్విన్స్డ్ అమెరికా, ఫైనలీ దే కన్విన్స్డ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ టు హ్యావ్ దేర్ ఓన్. సరే, వాళ్ళ లాబింగ్ వాళ్ళు చేశారు. సో ఫైనలీ యునైటెడ్ నేషన్ చేసింది కాబట్టి లెట్ us రికగ్నైజ్ దిస్. బట్ దీన్ని అరబ్స్, పాలస్తీనాలు కూడా వెళ్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ యుఎన్ ప్లాన్. సో 48లో వన్స్ బై యుఎన్ ప్లాన్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ అని డీజోర్ ఏర్పాటైతే అయిపోయింది. దెన్ అదర్ ఇజ్రాయెల్, ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం, ఈజిప్ట్, జోర్డాన్, లెబనాన్, సౌదీ, వీళ్ళంతా ఉన్నారు. సో they too extended the solidarity to the Palestinians. So they are against the creation of Israel. They don't want to recognize Israel as the country. So they raided Israel. So as part of right of self-defense, okay, then anta manam a right of self-defense. So మనం సంరక్షించుకోవాల్సింది. The Israel too waged a war here, the Arab countries. So 48 నుంచి జరుగుతూనే ఉంది ప్రాసెస్. అండ్ 56, then 67, you have the two major wars. 67 అయితే 6 days war. So in both the wars, Israel is the winner and they defeated the all other countries. ఈ ప్రాసెస్లో, in the process of self defense చేసుకునే దాంట్లో, it started occupying. చూడండి, 48, 49 పాటికి how much the territory here, how much the territory here, మాయమైపోయింది, right? So it occupied some territory of the Palestinians, which according to the UN plan. Then present వచ్చేపాటికి see it here. So 46 ఇది కంపేర్ చేసినట్టు, now is the 21% of the Palestinians, remaining అంతా Israel. The right of self defense అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇజ్రాయెల్ గెట్ ఎక్స్పాండెడ్. అందువలన ఇజ్రాయెల్ ఎక్స్పాండెడ్ బట్ పాలెస్టైన్ ష్రింకింగ్. ఓకే, ఇదేమో ఒక రకంగా మరుగున పడిపోయే విషయంగా అయిపోయింది. అండ్ దాట్ మేడ్ us, okay, recollected a story, okay, of the old man and the camel, a story of the camel and the tent owner. So it's the desert, there is only one tent and it can accommodate only one person. A story, I think you are aware of it, right? So a camel came because the heat waves are there, so not able to withstand those heat waves, and requested this old man to give the shelter.
But old man said, no, it can accommodate only one. ఒక్కళ్ళకే అక్కడ ప్లేస్ ఉంది, రెండో వాళ్ళకి లేదు. Then how can I? But camel requested, finally come up with a solution that at least let me keep my head. Okay? తట్టుకోలేకపోతున్నాను దాన్ని పెట్టుకోమని. So finally the tent owner accepted. Then slowly it keep its head. Then ముందైతే హెడ్, తర్వాత it kept its neck, then the front legs, then the body. So సగం వెళ్ళిపోయింది. This old man మెల్లిగా పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. Then finally when complete camel, okay, entered inside and this old man is out. ఇది సింపుల్గా ఒక కథ. And the present, the Israeli attitudes looks like their patterns ఇలాగే కనపడుతుంది. So 1948లో క్రియేట్ అయింది విత్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, జస్టిస్ డిఫెండింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంతవరకు ఒప్పుకోవచ్చు. బట్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఈ స్టార్టెడ్ ఆక్యుపైయింగ్ ద territories where the Palestinians residing and converting them as, or making them as the part and parcel of the Israel. So in the course of time they wanted to root out the complete Palestine. That looks like the hidden agenda. So you could have 3 points. What they are doing is the real reason. There is an incremental ethnic cleansing. So continuous of what is even 7 నుంచి 47లో nearly 500,000 Palestinians బయటికి ఇంటివేశారు. So they were thrown out from this. So అక్కడి నుంచి the different tortures they made it. And recently there is in East Jerusalem దగ్గర ఉన్నటువంటి the Sheikh Jarrah and the Silwal ఏరియాలో there is the process of eviction with the help of the court also. So there is an inherent fear among the Palestinians. Then there is a systemic discrimination. Okay, they are discriminated. It looks like because the religions, but it looks like an apartheid. Apartheid అంటే మనకు తెలుసున్నటువంటి racial segregation, racial differentiation. ఒకప్పుడు whites and blacks used to differentiate. Even Gandhi ఇంత ఆఫ్రికాలో పోరాటాలన్నీ జరిగాయి. రీసెంట్లీ ఈవెన్ అమెరికాలో వచ్చిన ఇన్సిడెంట్ జరిగినా కూడా ఎవ్రీబడి ఈస్ రేజ్డ్ అగెన్స్ట్ ఇట్. బట్ ఇట్స్ a new variant. ఇప్పుడు మనకి కరోనా న్యూ వేరియంట్ లాగా ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో బిట్వీన్ 2 religious people, అరబ్స్ వర్సెస్ ద జూస్ మధ్య జరిగినటువంటి పోరాటంగా అయిపోయింది. దెన్ ఈ రెండు కాదన్నట్టుగా దే డిక్లేర్ జెరూసలం 1967లో ఇజ్రాయెల్ ఆక్యుపై చేసింది. నౌ ఇట్ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ దర్ క్యాపిటల్. యాక్చువల్ పాలస్తీనియన్ దే వాంట్ దట్ యాజ్ దర్ క్యాపిటల్. Already Tel Aviv is the capital of Israel, but now it want to shift its capital to Jerusalem. So iddaru claimants evarku ravali is the bigger question. So there are the 3 main contentious issues right now. The incremental ethnic cleansing is going on. Then there is systemic discrimination. Because discrimination దగ్గర ఒక పాయింట్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటిజన్షిప్ అంటే టోటల్ ఇప్పుడు now the Israel ఉంది, ఇజ్రాయెల్లో జూస్ ఉన్నారు, పాలస్తీనియన్స్ ఉన్నారు, the Arabs we called it. As the citizenship principle, and if you born in that state, automatically you will get the citizenship. No? That what they call de jure. Okay? By law, as per law, you will become it. And citizenship law norms ఉన్నాయి. Just sanguinis, just solely. Just solely అంటే as per the soil, the land, the place of birth, wherever you born. Just sanguineous and based on the blood relationship. So based on the principle of just solely, the soil, wherever you born, the place of birth, you will get automatic citizenship. Because the Jews, a child born, he or she will get automatic citizenship. But when it comes to the Arabs, it is not the case. వాళ్ళకి రాదు. They have to separately register. So a discrimination is అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. అట్లా innumerable laws of discrimination are there. Now these Palestinians are fighting against these discriminatory laws. So Israeli attitude ఎలా ఉంది అంటే they want to dispossess, అంటే ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడిని పంపించారు పార్ట్ అండ్
Another part is oppress. ఉన్న వాళ్ళని నయాన భయాన చూపించడం. So one step they are taking, another second part is oppressing. ఇది ఎలా ఉంది? It looks like a settler colonialism. ఈ settler అనే పదం వినంగానే okay, you can recollect this Andhra settlers in Telangana, how this again Telangana become an independent state, of course within India. Okay, the part is concerned. Then Telangana movement is an against settlers, the local. So now there, if you apply this, the policy is local. Is Jews are non-locals. Still they came and finally they enveloped the entire area as if their own. Turban, and they are making these locals out, pushing them out. So that is the problem. And plus oppressing, all this thing technically called the imperialistic modes of governance. So dispersion of property, creation of second-class citizenry, maintenance of oppressively governed enclaves and license for state impunity. Even so, around that it looks like a Machanya and Kautilya's example. The strong fish, I mean the big fish swallows the small fish. పెద్ద చేప చిన్న చేపను మింగింది అంటున్నాం. సో ఆ విధంగా now the Israel is a mighty nation, superior technologically, superior financially. Then on the Satta Palestine. Now for example Hamas militants, they fired more than 4,000 rockets on Israel, but hardly, or you can say less than 10% dropped on the soil of Israel. Then where are all of them gone? Simply they are the Iron Dome protector for them in the world, and that is not there for others. Some of the casualties, Gaza Strip lo you'll find 200 plus civilians died. Civilians gani, militants gani, they died. Then whereas in Israel lo fighting 4,000 plus rocket launchers, hardly 20%. So then you can understand in the mightiness of Israel. So it looks like a Machina way. So the critics, even that is a part of this long pattern. Iru ade 1947 nunche ee pattern follow avutunnaru. But present trend lo it is very difficult for the total expulsion of ethnic groups పూర్తిగా తీసేయటం చాలా కష్టసాధ్యం. So they are adhering to what they call 1,000 cuts principle. Same thing, ఈ 1,000 cuts నేమ్ ఉన్నాయి కదా. కాశ్మీర్ విషయం చూసినట్టయితే పాకిస్తాన్ చేస్తుంది, ఇండియాని ఎలాగూ గెలవలేదు. సో వాట్ ఇట్ వాంటెడ్ ఇస్ బ్లీడింగ్ ఇండియా టు బ్లడ్. సేమ్ థింగ్ ఇజ్రాయెల్ అక్కడ చేస్తుంది, పాకిస్తాన్ ఇక్కడ చేస్తుంది. సో ద కంపారిజన్ వీ కెన్ టేక్ దిస్. ప్లస్ దీస్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బై ఒకప్పుడు బ్రిటన్, నౌ అమెరికా ఈజ్ సపోర్టింగ్ దిస్. సో మరి భవిష్యత్తులో ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. నౌ దట్ ద సీజ్ ఫైర్ హ్యాపన్, ద టాక్స్ మేబీ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ మేబీ. ఈవెన్ ఇంతకుముందు ఓస్లో అగ్రిమెంట్ మనకి జరిగింది ఇక్కడ. సో ద ఓస్లో ఇన్ 1993. సో విత్ దిస్ పాలస్తీన్ అథారిటీ వాజ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఇందాక మనం గ్రీన్ ఏరియా చూసినటువంటి దాంట్లో పాలస్తీన్ అథారిటీ ఉంది, సివిలియన్ అథారిటీ. బట్ సమ్హౌ దట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ఏ మిలిటెంట్ వింగ్ కమ్ అప్, అదే హమాస్. అండ్ ఈ గాజా స్ట్రిప్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద Hamas. So mari they want a separate Palestinian country, and how far it is going to be another question mark. With this accord, even United Nations agreed with them, okay, accepted, and Palestine as a non-member, though it is, because to become a UN member you should be a sovereign country, as this is Palestinian authority only. It is not a sovereign, so it is non. Expecting that in future Palestine may be an independent country. But if either together, that's what the two nation solution is all about. So Israel should have their own and Palestine should have. So ఆ విధంగా ఉంటే పాసిబిలిటీ ఇస్ దాట్. బట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కుదరనే కుదరదు. ఎందుకని మొత్తం ఇజ్రాయెల్ చాలా బాగా ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ కొంత, రైట్ సైడ్ కొంత the Palestinians. So Israel has to come up with a new plan. Either you should give the
separate Palestinian territory, this, or else at least this oppression should not be there, discrimination should not be there. Let there be one nation, but let be a secular. How far it is going to be is the question mark. The reason why they said it's all whatever the things happening there, the conflict management rather than the conflict resolution. But still, my dears, let's hope the best in future and hope the peace and tranquility will prevail in Israel. So that's all for today, and before signing off, I requesting all to subscribe our YouTube channel for this sort of brief information but to the point, especially related to the competitive exams only. Okay, thank you very much. Bye. See you in the next video.